This is how we solve thermodynamics problems. I will demonstrate it here that how we solve the problems in heat and thermodynamics. Suppose a system goes from A to D, that is the initial state is A, final state is D. প্রাথমিক অবস্থা A, অন্তিম অবস্থা D. The system can go from A to B then B to D either, or from A to C and from C to D. System A থেকে B হয়ে D তে যেতে পারে, A থেকে C হয়ে D তে যেতে পারে. The pressure and volume of these points are already given in the problem. এই বিন্দুগুলোর A, B, D, C এই বিন্দুগুলোর ভলিউম বা আয়তন আর চাপ সেগুলো প্রবলেমের মধ্যে অলরেডি স্পেসিফাই করাই আছে. PV diagram, it is a general PV diagram. We already have studied the PV diagrams. So this is basically a series of process. এটা কোনো একটা প্রসেস নয়, এটা একটা প্রসেসের শ্রেণী. It is given that in the process A to B 150 joule of heat is added to the system. A থেকে B তে যাওয়ার সময় 150 জুল হিট সিস্টেম গ্রহণ করেছে. In the process B to D, the system absorbs 600 joules of it. B থেকে D তে যাওয়ার সময় 600 জুল তাপ অ্যাবজর্ব করেছে. Now find internal energy change in the process AB. First questionটা হচ্ছে A থেকে B তে যাওয়ার সময় ইন্টারনাল এনার্জি বা অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্তন. প্রথমে ফার্স্ট প্রবলেমটা করি. লেটস ডু দ্য ফার্স্ট সেকশন অফ দ্য প্রবলেম. We know that change in internal energy delta U equal to Q minus W. So we need to find out Q here in the during the process AB. AB প্রসেসটা চলার সময় কতটা Q অ্যাবজর্ব করেছে সেটা দেখব. তারপরে কতটা W ওয়ার্ক ডান করেছে সেটা দেখব, কারণ আমরা জানি ফার্স্ট ল অফ থার্মোডাইনামিক্স বলছে অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্তন মানে হচ্ছে কতটা তাপ কিউ ও গ্রহণ করেছে মাইনাস কতটা কৃতকার্য হয়েছে. It is given already in the problem that it has absorbed 150 amount of joule from A to B. So I have written QAB equal to 150 joule. So here in this problem, if I want to find out the internal energy change in the process AB, so my Q is given, that is 150 joule. W is to find out now. Now we need to find out W. Q আমাদের দেওয়া আছে, W টা আমাদের ক্যালকুলেট করতে হবে. We know that W equal to PdV. We already learned this, that work done in any process AB equal to pressure into volume change. Now as during the process AB no volume change has occurred, volume is kept constant at 2 into 10 to the power minus 3 meter cube for the process AB. So here dV equal to 0, which makes the WAB equal to 0. যখন AB প্রসেসটা হয়েছে তখন ভলিউমের কোনো চেঞ্জ হয়নি, আয়তনের চেঞ্জ হয়নি, তাই DV ইকুয়াল টু 0 বলে ওয়ার্ক ডান W ইকুয়াল টু 0. তাহলে এখানে চেঞ্জ ইন ইন্টারনাল এনার্জি যেটা হবে অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্তন পুরোটাই হিট যেটা সংগ্রহ করেছে তার দরুন হবে, সেটা 150 জুল কোশ্চেনে বলা আছে. তাই ডেল্টা UAB ইকুয়াল টু 150 জুল, মানে AB প্রসেসটা হওয়ার সময় অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্তন 150 জুল. So during AB, work done equal to 0 and internal energy change depends only on the heat absorbed by the system, which is already given as 150 joule. So we have found that change in internal energy during the process AB is 150 joule. Next, the second one, internal energy change in ABD. Let's see what ABD is. ABD is A to B and then B to D. Now the trick is during a particular process we need to actually examine these small processes like this is an entire chain ABD, this is AD is an entire chain. We need to investigate through small steps of
each process which comprises of the entire process. পুরো এডি এই প্রসেসটাকে যদি আমি ইনভেস্টিগেট করতে চাই তাহলে একবারে এ থেকে ডিতে যাওয়া যাবে না, প্রথমে এ থেকে বিতে তারপরে বি থেকে ডিতে যেতে হবে। আমরা এক্ষুনি ফাইন্ড আউট করেছি এ থেকে বিতে যাওয়ার সময় ওয়ার্ক ডান ডাব্লিউ ইকুয়াল টু 0, কিন্তু বি থেকে ডিতে যাওয়ার সময় ওয়ার্ক ডান পিডিভিটা নির্ণয় করব কি করে না, পি হচ্ছে এটা, ডিভি মানে হচ্ছে দিস মাইনাস দিস, কিউ অ্যামাউন্ট অফ হিট এখানে 150 জুল, বি থেকে ডিতে যাওয়ার সময় 600 জুল, যেটা সিস্টেম অ্যাবজর্ব করেছে। সো ডিউরিং দ্য প্রসেস, during the entire process actually ABD, the system has absorbed 150 joule plus 600 joule. 150 joule here during AB. During B to D it's 600 joule. And we have already calculated that work done for AB process equal to 0. But work done for BD process is not 0 because work done equal to PdV. P is here this much, dV is here this much. The dV is this minus this. So for BD process, we have calculated the work done. So the entire work done for the entire process ABD is 240 joules only. কতটা তাপ অ্যাবজর্ব করেছে? QAB সময় 150 জুল, QBD সময় মানে বিডি প্রসেসটার সময় 600 জুল, তাহলে মোট হিট অ্যাবজর্বড হচ্ছে 750 জুল। টোটাল হিট অ্যাবজর্বড ডিউরিং দ্য প্রসেস QABD is 150 plus 600 equal to 750 joule. So if we apply the first law for the entire process ABD, we find that QABD minus WABD, which is 750 joule minus 240 joule, which is equal to 510 joule. তাহলে পুরো ABD প্রসেসটা চলার সময় আভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্তন ডেল্টা ইউ, এইটা মানে হচ্ছে পুরো ABD প্রসেসের জন্য অ্যাবজর্বড হিট কতটা তাপ ও শোষণ করেছে, আর পুরো ABD প্রক্রিয়াটার সময় কতটা কৃতকার্য হয়েছে, যেটা ক্যালকুলেট করাই হয়েছে 750 জুল আর 240 জুল মাইনাস করে 510 জুল। নাও হোয়াট ইজ দ্য থার্ড কোয়েশ্চেন? টোটাল হিট অ্যাডেড ইন দ্য প্রসেস ACD. We need to find out the total heat absorbed in the process ACD. Now I would like to say that there is no mention of heat absorbed or liberation during AC or CD. AC বা CD হওয়ার সময় কতটা হিট শোষণ হয়েছে বা কতটা হিট লিবারেশন হয়েছে সেটা কোশ্চেনে দেওয়া নেই। তাহলে পুরো ACD প্রসেসটা চলার সময় কতটা হিট অ্যাবজর্ব হয়েছে সেটা কি করে ক্যালকুলেট করব? আমরা একটা জিনিস ক্যালকুলেট করে ফেলেছি যে এ থেকে ডিতে যাওয়ার সময় ইন্টারনাল এনার্জি চেঞ্জ কতটা হয়েছে। উই হ্যাভ অলরেডি ক্যালকুলেটেড দ্য ইন্টারনাল এনার্জি চেঞ্জ ডিউরিং দ্য প্রসেস ABD. So initially the system was at A, finally the system was at B, and internal energy change we have learned that it does not depend on the path traced by the system. ইন্টারনাল এনার্জি বা অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্তন কোন পথে হচ্ছে সেটা ইম্পর্ট্যান্ট নয়। ইনিশিয়ালি কত ইন্টারনাল এনার্জি ছিল, ফাইনালি কত ইন্টারনাল এনার্জি আছে সেটাই ইম্পর্ট্যান্ট। ইন্টারনাল এনার্জি চেঞ্জ মানে ফাইনালি কত ইন্টারনাল এনার্জি হয়েছে সেটা আমরা ক্যালকুলেট করে ফেলেছি। তাহলে পুরো এসিডি প্রসেসটার সময়ও ইন্টারনাল এনার্জি চেঞ্জ যেটা সেটা কিন্তু যে ক্যালকুলেটেড প্রসেস মানে যেটা অলরেডি ক্যালকুলেট করেছি এবিডির সময় সেটাই হবে। আরেকবার বলছি, ইন্টারনাল এনার্জি চেঞ্জ বা আভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্তন যেহেতু পথের ওপর ডিপেন্ড করে না, এবিডি দিয়ে যাক বা এসি দিয়ে ডিতে যাক সেটা কিছু ম্যাটার করবে না। ডিতে কত ইন্টারনাল এনার্জি, এতে কত ইন্টারনাল এনার্জি সেটা ম্যাটার করবে, সেটা আমরা অলরেডি ক্যালকুলেট করে ফেলেছি। তাহলে এই প্রসেসটা চলার সময় এসিডি প্রসেস চলার সময় ইন্টারনাল এনার্জির পরিবর্তন কত সেটাও ক্যালকুলেটেড হয়ে আছে। ডাব্লুটা দেখব এবং সেখান থেকে কিউটা নির্ণয় করব, কারণ ডাব্লুটা নির্ণয় করতে হবে এসিডির জন্য। তার কারণ হচ্ছে ডাব্লু এবং কিউ দুটোই হচ্ছে কোন রাস্তা দিয়ে সিস্টেম যাচ্ছে তার উপর ডিপেন্ড করে।
So as internal energy does not depend on the path itself, so it does not matter that the system is tracing ABD path or ACD path. It doesn't matter. What matters is the final state D and the initial state A. So we have already found that internal energy change for initial state A and final state D is 510 joule. Now we need to find out the work done during the process ACD, because work done depends on path. Work done when the process is going on through ABD is different from the work done when the process is going on from ACD. Okay, so here we need to find out the work done along ACD. So we need to calculate work done during AC separately and work done during CD separately. ACD সময় কৃতকার্যটা নির্ণয় করতে গেলে A থেকে C তে কৃতকার্য কত, C থেকে D তে কৃতকার্য কত সেটা নির্ণয় করতে হবে। A থেকে C তে কৃতকার্য কত ইজিলি নির্ণয় করতে পারবো, এই হচ্ছে চাপ P, dV লাগবে মানে আয়তনের পরিবর্তন, dV মানে হচ্ছে এটা মাইনাস এটা, তাহলে P dV মানে হচ্ছে ওয়ার্ক ডান। CD প্রসেসের সময় ওয়ার্ক ডান হবে না, তার কারণ dV ইকুয়াল টু 0, ভলিউমের কোনো চেঞ্জ হয়নি। So here the work is done only during A to C, because during A to C the volume change occurs. During C to D no volume change occurs, and we know that W equal to P dV, pressure into change of volume. Pressure is already prescribed like 3 to 10 to the power 4 Pascal. So here we have calculated the work done. AC process জন্য work done, CD process তো work done 0 হবে কারণ ভলিউমের কোনো চেঞ্জ হয়নি। Work done is calculated during ACD is 90 joule. So here the Q amount of heat absorbed during ACD is internal energy change plus work done during ACD according to first law of thermodynamics, and we have calculated these numbers already. So Q amount of heat absorbed during ACD is 600 joule. But when we calculated the Q absorbed during ABD, it turns out to be 650 joule. So here is an example that Q depends on path. Let's discuss another problem. আরেকটা অঙ্ক করব। Suppose 1 gram of water becomes 1671 centimeter cube of steam. 1 গ্রাম জল 1671 সেন্টিমিটার কিউবের ভলিউমের স্টিম বা বাষ্পে পরিণত হয়েছে। When boiled at a constant pressure of 1 atmospheric pressure, and 1 atmospheric pressure is equal to this much Pascal, the heat of vaporization at this pressure is this much, LV equal to something. Now compute the work done by the water when it vaporizes, and B is its increase in internal energy. প্রবলেমটা হচ্ছে 1 গ্রাম জল সেটা কিছুটা স্টিমে বা বাষ্পে পরিণত হয়েছে এবং বাষ্পে পরিণত হওয়ার পরে তার ভলিউম হয়েছে 1671 সেন্টিমিটার কিউব। এই বাষ্পে পরিণত হওয়ার সময় তার প্রেশারটা কনস্ট্যান্ট ছিল এবং সেটা ছিল 1 অ্যাটমসফেরিক প্রেশার, এবং এই ভেপারাইজ যখন করেছে বাষ্পীভবন যখন হয়েছে তখন তার লেটেন্ট হিট বা লিন তাপ সেটার মানটা দেওয়া আছে এলভি হিসাবে। দুটো কাজ করতে হবে, একটা হচ্ছে যখন এই বাষ্পীভবন হয়েছে তখন কৃতকার্য কত হয়েছে, আর ইন্টারনাল এনার্জি বা অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্তন কতটা হয়েছে। সো হিয়ার দের ইজ আ চেঞ্জ অফ স্টেট অনলি ফ্রম লিকুইড টু গ্যাস. So we can calculate the amount of heat absorbed by water during the process of vaporization. বাষ্পায়িত হওয়ার সময় কতটা তাপ নিয়েছে সেই কিউটা আমরা ক্যালকুলেট করতে পারবো। কি করে করব? লিন তাপের মান দেওয়া আছে, জলের ভরটা দেওয়া আছে, কিউ মানে হচ্ছে ml, এটা অলরেডি আগেও এই ফর্মুলাটা আমরা দেখেছি। তাহলে এই হচ্ছে অ্যামাউন্ট অফ হিট, কতটা তাপ শোষণ করেছে জল থেকে বাষ্পে পরিণত হওয়ার সময়। সো দিস ইজ দ্য অ্যামাউন্ট অফ হিট অ্যাবজর্ব ডিউরিং দ্য ভেপারাইজেশন।
and there is no sensible change of temperature occurs during vaporization. So we need to find out Q by this formula only. Now let's come to determine the internal energy. We know that according to first law of thermodynamics, change in internal energy equal to Q minus W, that is amount of heat minus work done. আমরা জানি যে অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্তন তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্র অনুসারে কিউ আর ডাব্লুর বিয়োগফল। কিউটা আমি অলরেডি করে ফেলেছি। Now we need to find out this W, the work done. So for work done we need to calculate PdV, that is pressure into change of volume. কৃতকার্যটা নির্ণয় করতে গেলে আমাকে চাপের সাথে আয়তনের ডিফারেন্সটাকে গুণ করতে হবে। Pressure is already given here. Volume change is 1671, that is the volume of the steam minus 1, because if 1 gram of water contains a volume of 1 centimeter cube, 1 cc, 1 গ্রাম জলের যেহেতু আয়তন 1 সিসি হয় এবং বাষ্পায়িত হওয়ার ফলে তার আয়তন হয়েছে 1671 সিসি, তাই ভলিউমের চেঞ্জ 1671 minus 1. So here the volume change is 1671 minus 1. 1671 is the volume of the steam itself. 1 is the volume of 1 gram of water. So here is my calculated work done. And putting the two values of Q and W, I can find out delta U, that is change in internal energy during the process of vaporization. বাষ্পায়িত হওয়ার সময় অভ্যন্তরীণ শক্তির কতটা পরিবর্তন হয়েছে এটা তারই একটা পরিমাপ।